Hi friends, how are you? I'm back again with the new video of my new iPhone 14 Pro Max. Here you go. Get this kind of bag with the phone. Here's the box, and I got an adapter from Apple store as well. You can see that's the phone cover. It's iPhone 14 Pro Max, deep purple, 128 GB. Actually, I already opened it for tempered glass and all. Let's see the phone later. We did as usual. আপনার পেয়ে যাবেন একটা cable. It's obviously type C. And pin instructions. I'm searching for the stickers though. Yeah, I'll get one of this. It's cute though. And I prefer আপনারা Apple Store থেকেই adapterটা নিন, because it's worth it, more genuine I guess. মার্কেটে আরো অ্যাভেলেবেল আছে, তারপরও I trust the Apple Store most. I mean, 3-pin আমার রিজনে 3-pin বেশি usable. That's why I took the 3-pin adapter. As you can see, I did. There is some papers. What is it? Oh yeah, you will get this book as well with the adapter. Okay, so here's the phone, iPhone 14 Pro Max, deep purple. I'm actually tempered glass লাগিয়ে ফেলেছি. It's privacy Gorilla Glass. Let's open it now. Actually, I did all of the things.
there you go, all new iPhone 14 Pro Max. Here's the camera. The camera of iPhone 14 Pro Max is undoubtedly the best, I guess. But আমি একটা new feature নিয়ে কথা বলবো, which is I like the most. তো এখানে আপনার SIM slot একটাই, but you can use 2 SIM at the same time. In my country region, Bangladesh, আমি দুইটা সিম ইউজ করছি, একটা হচ্ছে জিপি, একটা বাংলা লিঙ্ক। সো আমার জিপিটা হচ্ছে ই সিম। যারা ই সিম সম্বন্ধে জানেন না তাদের জন্য বলছি, আপনারা চাইলেই এখন বাংলাদেশে উইদাউট ফিজিক্যাল সিম কার্ড আপনি একটা কিউআর কোডের মাধ্যমে ই সিম ইউজ করতে পারবেন যে কোনো গ্রামীণফোন সেন্টার থেকেই। আপনাকে এটা গেলেই হবে। তো যে এখানে লেখা আছে অ্যাড ই সিম, আই ক্যান অ্যাড ই সিম। আপনি এখানে ক্লিক করলেই একটা কিউআর কোড যাবে, ট্রান্সফার ফ্রম নিয়ারবাই ফোন অর ইউজ কিউআর কোড। আপনার কাছে একটা কিউআর কোড দেওয়া হবে, সেই কিউআর কোড স্ক্যান করেই আপনি অ্যাক্টিভ করে নিতে পারবেন। অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি একটা প্রাইমারিটা হচ্ছে আমার ই সিম, মানে কোনো ফিজিক্যাল সিম না, আমার সিম স্লটে এটা ঢুকানো নাই, still I am using it, and my secondary sim is in my sim slot, এখানে অ্যাড করা আছে। So we new, it's kind of new for me, so yeah, it's all about iPhone 14 Pro Max deep purple. And there's a lot of options over there I like most as well. For example, you can see the dynamic, see here, you can either press it or just tap it, time bole dibe, and lots of other things here you can do. You can modify none of this, add or remove anything. And yeah, you can, আপনার যেহেতু আইফোনের সিম স্লট একটা, বাট আপনি দুইটা সিম ইউজ করছেন, সো দুই সিমের জন্যই হোয়াটসঅ্যাপ প্রয়োজন হতে পারে, আপনি দুইটা সিমের জন্যই হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমার ই সিম, যেটা ফিজিক্যাল সিম না, ই সিমের হোয়াটসঅ্যাপ, আর এটা হচ্ছে আমার যেটা ফিজিক্যাল সিম আছে সেই সিমের হোয়াটসঅ্যাপ। সো ইয়া, ইউ ক্যান ডু ইট অ্যাজ ওয়েল। সো ইয়া, I like the iPhone 14 Pro Max, the deep purple color. It's cool actually. Thank you for watching. Like, subscribe my channel, though it's new. Please subscribe and like and share. আমি next video upload করব আমার Audi Q3 review দিব as soon as possible. I hope you guys will like it. In Dhaka I'll review the Audi Q3. আমার এক বছর হয়ে গেছে নিছি, বাট এই এক্সপিরিয়েন্সটার জন্যই আমি রিভিউ দিব যে কেমন Audi Q3টা। I hope you will like it. So please subscribe, share and like. Thank you very much.